When I was leaving Afghanistan and becoming a refugee with uncertain future with my wife and my 6-month-old child, I thought I was a victim of a tsunami in a way. A tsunami that took pretty much everything I had left in Afghanistan. My home, my culture, my country, my people. But a tsunami in a way different that I was the only one with my wife and my child to survive. I loved Afghanistan. That's where I was born, that's where I was raised, that's where I was educated, that's where I thought, and that's where I grew. So my blood and my body and my heart and my mind somehow carries things that is undetachable from my past experience, from my past life in Afghanistan. The main issue of my trip back to where I was born and raised was that I wanted to know what is going on and how Afghanistan works. What do people think? How did they learn from the past 23 years of destruction, bloodshed, and war and losses? What have they learned, if they've learned anything? So these were questions in my mind, and that's why I went to Afghanistan, and that's why I saw Afghanistan after that tsunami destruction. As a Muslim, I have to go there and I have to have a prayer there, which we call it also ziyarat. And in the meantime, I had to interview the president of the Rawza. It is the tomb of fourth Khalifa, Imam Hazrat Ali. I believe it is the original burial place for the fourth Khalifa of Islam, which was the son-in-law of Prophet Muhammad. I went inside and I did pray, and wholeheartedly I felt closer to God, and that's why you're there. You can pray anywhere you want to pray, but praying is such a holy site, such a holy place, it is a little bit different. بناء نظر به هدایت مجاهد صادق
و وابستگی خراسانی عیارها را آماده ساختند و از نجف اشرف و بعد اینجا انتقال دادند. اینا چندین سال دیگه تل خیران میگفتن زمان سابق که حال نشانی‌هایش هست. اینجا صندوق ایران هم هست؟ اینجا دور از همین دیگه از در وقتی گلیسور خود در 20 روز پس در روز پس تحلیل میشه حسابی با دولت دارن در بانک دولت میرن و این چیزی شبه تقریبات رازی شریف مصرف میشه این هم داره اینجا این وقتا مردم زیاد میل کم شده تعداد زیاد شده مردم میل دیگه زیاد شده چون هم نستش شده 1 میلیون نفر با چیزی مناسب گلیسور اشتراک کردن 1 میلیون ولی 1 میلیون نفر تمام دولت‌ها از پاکستان از تمام دولت‌ها از تاجیکستان و نجف دست کردن میره برسه و فقط زیاد بخیر خدا شما را موفق داشته باشه و آرام داشته باشه. شما برو. I was able to meet the president also there at the same time, and then looked at the library, and what I found very interesting was a very, very old handwritten holy book of Quran. یعنی کتابی است که در زمان حضرت عثمان رضی الله عنه نوشته شده. این از زمان قرآن کریم است و خط کوفی است. این کتاب‌ها که از زمان سابقه کتاب‌های علوم دینی است. قرآن کریم است کتاب‌های از این مبارک است. I saw people very openly faithful in their practice of religion, but also very careful not to disparage people of different beliefs. With Americans, I was never confronted by someone who would call me a kafir or maybe a Khoraji or maybe Mr. Kachalu, but never a kafir, you know? So the religion of Afghanistan was pretty tolerant, I'd say. The Talib were not. I had to figure out where that came from, and it wasn't from Afghan culture. And I don't think it was from Islam either. ولی این بود که معذرت میارن مریض دارم خدا شفا بده بوز یا گوسفند یا مرغ یا مثلا گاو میارم از پیش دیگه در قرآن شریف علم فرض است برای زن آمد ای که من زن خدا نمیمانم که علم بیاموزه این من سر فرض خداوند سر فرض قرآن پای ماندیم. در کجای قرآن نوشته است که زن درس نخونه علم نبیاموزه؟ زن تجارت کرده میتونه در قرآن نوشته است. این خوب است که خانه بفهمنی امی آشک است نه او چی است؟ او چی است؟ My number one reason was to see that how an Afghan woman who is sitting in a cage make a sell. She was able to sell to me that food, and I was very happy to buy it. تو چطور پخته میکنی؟ میره بگو بر ماز میبریم باز دقیقش گنده نمیمونیم باز را اعتقاد میکنیم را میبریم آواجیش میتیم در آوین مشکل پرکدنش از را بسیار مشکل یک سال درس بخونه پیش ازی؟ When I was in Afghanistan 25 years ago, a quarter of a century ago, you would not see a woman sitting and selling food or any other merchandise. A woman belonged to home and husband was working and woman was staying home and taking care of the kids. خوش است که از خانه بیرون برده بشیم مرم نومرم بیا و بشینه اینجا غریبی کنم چرا که خوش است کلی قسم سیاست خدا تعالی اینا کده که در خانه در نکته که بیرون برا غریبی کن هیچ من خوش نیست بشین که چادر من نومرم ببینم من چه خوش نیست من نویلاج دیگه چاور چی کار میکنم؟ مردی کاری میکنم پیدا کن مردی کاری میکنم مردی کاری میکنم نشدی چه نه دیگه بچه ها دخترها چه میکنن؟ بچه ها مکتب میرن مکتب میرن؟ بله اون مکتب خوب خیلی خوب کار است و اینکه خودی ما خراب شده همین اولادای ما خوب شده هوشیار است خوب زنی هوشیار است آفرین چی میفروشی؟
ها؟ مکتب میری؟ مکتب میرم. چند صنفشن؟ 5. چه وقت مکتب میری؟ ساعت 1:30 میرم. ساعت 1:30 بجه مکتب. حالی چند بجه است؟ حالی 12. سعی کن. چند سال؟ 12:30. خب 1:30. یک ساعت بعد باید اصلا 6 تا باشی. و جمع و تفریق میفهمی. خب 5 ضرب 5 چند میشه؟ 10. 5 ضرب 5. 5 ضرب 5. 5 نقلده. 5 جمع 5 10 میشه. 5 ضرب 5 چند میشه؟ 15. 5 ضرب 5 25 ها؟ خب 14 ضرب 14 جمع 15 چند میشه؟ 14. جمع 15. 29. آفرین رسی گفتی. بگیره. اینی از خودت. آره مکتب دوام بده خب. سر زحمت بکش. با ما را خدا. All right. Everywhere we go, there ما پیسه خلاص شده دیگه. پیسه نشته، پیسه خلاص شده. نه گلی موی خرڅی. گل موی خرڅی خو خو پیسې باندې لرم. نو دا خو گل پیسې نشم. بهتر پیسې سیر. ها؟ ملاق میگه. بزن ملاق. باشه ایران که ملاق بزن. آها. آفرین. These kids are funny. مشکل کلان شما امری کی است؟ امری پیاده رو است یا موتر؟ والا وسایل زیاد است. یا بایسیکل. بایسکل هم زیاد است، اینا هم زیاد است. من تا یک اندازه بعضی دریورای ما بسیار خوب مردم هستند، یکی دوشان بی‌تنام هستند. شار از دیگه مردم از هر قسم پیدا میشه. واسه مثل بعضیا که یک زرگه که احساس بشر دوستی میکنن، از اینکه از پیاده رو برو میکنن، یک اندازه بعضیش آمده خود به خود بریک میکنن تا اینکه پیاده رو تیر شود، بعد ما بتونیم ما خودی ما تیر شویم. بعضی هم به طور یکوارانه دیگه هم میکنن، نمیمونن که پیاده رو عبور کنن از منطقه و بعضی تیر. اینجا ساعت بیروبارک از چند تا چند است؟ ساعت فعلا روزا دراز شده. ساعتای 5 بجه الی 7 نیم بجه تقریبا 8 بجه هم صبح یا دیگر؟ دیگر. و صبح که از ساعت تا الی 9 بجه از چند شروع میشه؟ از 6 بجه ما از 6 تا 9. بله 6 تا 9 مقصد زیام زیاد است. Thirty, 35 years ago, Mazar Sharif would be pretty much considered Uzbek Turkmen kind of province. But today, you know, everybody is there. Rakesh. Sirpa, si Afghani. خب امروز چی میه؟ امروز نان، سالاد، کوکاکولا امروز میدی نه؟ ولی روز به روز خوب میشه یا خراب میشه؟ روز به روز خوب میشه؟ خیلی خوش هستی؟ اوه this is قابلی. روز چند خوراک میفروشی؟ 80. خب اگه کمی سخاوت کنی 50 خوراک میشه. اگه سخاوت نکنی 80 میشه. خوراک از این چند است؟ 15 فقط. خودت چه فکر میکنی؟ روز به روز آرامی به یا خرابی به؟ هر روز آرامی باشه که ما اینجا بیغم قرار نه اما تو آرامی آمده هر روز یا هر روز خرابی آمده؟ آمده رئیس آرامی. آفرین آرامی آمده. خودت خوش هستی از هر چیزی که از دیروز که امروز خوش هستی؟ حالا از چند تا میفروشی روزی؟ Yeah, well, Mazar Sharif Best Buy was offering all the electronics that you could find in Best Buy. In a way, yes. They were selling tapes, cassettes, radios, and pretty much batteries, flashlights. Those little things, you know, sitting on the floor and on the sidewalk. Voice of America نیستی؟ پختو خبرونه آوری؟ پختو خبرونه آورم. هر وقت آوری کنه کله؟ انگلیسی آور. هر وقت پختو خبرونه خب بی بی سی هر وقت چالان دارم. خودی استاد بی بی سی چالان. پختو پارسی. لخیر آرامی وطن ترازی. آرامی روان. I saw a setting of women on the sidewalk, and I saw something was before them, like a clothing kind of thing, and I could not wait to get to them and ask them a few questions. But in the meantime, I was hoping that they would be able to talk to me, because sometimes it's not easy to have a woman in burqa or chadri, they call it, being brave enough to talk to you, especially when they have suffered so much.
آرومی که میخوریم نان پیدا میکنیم میخوریم عمر نمیتونیم پیدا نمیمونم چی اولاد اینا می چیزای اینا ما دوای ما میگیم مریض است دور خرج دور دمن میم دم یختا میشنم اگر بگویم بالای خرج سایه میکنیم میگه نکن سایه مور میکنم مور از این زده زدم اولاد داری؟ اولاد دارم چند تا؟ یک 5-6 تا میده دارم یک بچه دارم که کلان است اون است رفته خارج زن گریب رفته است دیگر یک چیز ندارم یک بابا پیر می سفید 100 ساله است از پای مانده دیگه بابا؟ بابا 100 ساله از پای مانده هیچ کار نمیتونه اون است پرست شما بله؟ بچه ندارم مثل پیشواری پارسال و فرارسال واره نیست در اون سال خود بیشی دیگه مردم در بدری است ما زنای خانه هستیم از مجبوری نیده گرفته آمده ششتیم خب خودت دیر پشخانه را خودت جور میکنی یا برای کسی دیگه میفروشی؟ نه خودم جور میکنم دیگه میخرم خودم اینی جمعیارم یک 25-15 روپه 30 روپه میمانه کاری زیاد است گشنگی زیاد است زادیزی زیاد است عیاش بیه باوج خود رسیده اگر بچه تو شوهرت کار میکرد شاید خودت کار نمیکرد خانه میبودی؟ آن بیادرم خانه میبودی؟ دو طفل ریزم من خودم فعلا در خانه دارم یکیش مریض بود یک 3 روز شده خوب شده اینجا آمده خب یگان خیلی مجبوریت تو مجبور میساز که طفل مریض خانه بانی به اینجا کار کنی؟ بیشینه ما دخترم صنف 9 مکتب است خب با سواد است شکر بچه مستریس بیکار دخترم کورس درس میده بیکار مردکم شکر نجار است بیکار ما کدام به چی هم نیستیم دکانای کنه پولیشی را یک سم چپکه نمرای مردم دیگه سو چپکه اینی در بدری من نمیفهم که ما کرزای چرا اینطور میشه؟ این مردم چرا با مشکل شما گوش نمیگیره؟ کی گوش میگیره؟ یک کرزای صاحب از تخشیشته یک 4 نفر روان میکنه خدا از اون میگه دمه شود مردم فکر خدا نمیگیره اینجا اسکرا می با خدا پشخانه را دست یک 20 روپیه برش بده خوب است مینه خلاص از لحاظ تو چیزا را پیش بینی کده نمیتونم من حاضر گفتم میتونم بیارم حاضر چطور است؟ امروز نظر به دیروز نظر به دیروز که برابر است اینمی صدای ما رو در مردم برسانه من اینمی صدای تا چیزی که گفتم میرفم People seem to be in need of jobs, security, and people seems to have learned from past experience of hardship and bloodshed. And now everybody feels happier, including especially the women. The women think that it's good that they're free. They're not extremely happy because they don't have jobs, they have families to feed back home. بسیار مقبول بسیار مقبول و نمور خیلی برای ما بده خوش این طرفش هم امتحان کنیم سودی نشسته بالا بی جون گلی از او کشیده میکنه این کسته را خود این خواندیم فهمیدین با همراه موسیقی همراه کسته خود آواز خود بسته میکنه یعنی لپسینگ بسیار مقبول یعنی آواز خود با همراه کسته یعنی می کسته دبت نامت خاص سر کسته ولی نام خود در داخل کسته که قاری نجم‌الدین خاکسار سفری نام است قاری نجم‌الدین خاکسار سفری ولی 100 شماره کسته ده خب بانی به فال ونل ولا نه چنگه لازم را پینجایی ندارم نه بی پینجای فال نمیشه پینجایی خوب ندارم ما چند دارم
اون دهی هم دبالین مون در برم بسید نه دیگه نام تگو نمیویست نه نام تگو نام انور برین از کرا جنگ میکنه انور فولاد آخر کدی قومت و طلب کده مقصد انور برادرم خورداره کلان کده کلان ناره در قوی رسانده گوی قدر ترا میدانه قدر ترا نمیدانه انورم خدا نیکل خیلی ساعت میشه حرکت دستاری برکت جیب نداره همیشه و دیرید از خاطر داده مملرم سرگردان است فهمیده همه تیر نیکل بسیار جگر خوینارم تیر کده فهمیده هفت انور در سر در خوشحاله معلوم شد در مادر دک شادگه معلوم شد و یک نیکل به خطر امانده خیرات گردن داره دادگی نیست یک دانه صدی به سر صدقه شد نگانه که به سر فالتم بکن اگر یک دانه صدی به سر صدقه شدگی نباشه همه گمز سخیدن مارش بور کنه بکن فردا کریم خطرهای سر تا دستگیم ما یک دانه صدی داره میلیون تا به حرام میکشه به نام خدا به نام سخی به سر صدقه معلوم شد تو بیار تو میگم کسی نده اگر گفتم اگر نگفتم همین سخیدن ما را کور کنه خاطر صبر کتو ما جور میکنم تو فردا تو ما میگم یک صدی داری نه دارم صدی تو بیار تو ما میگم در سر خطر معلوم شد اگر خطر تا نگفتم همین سخیدن ما را کور کنه نه من خطرم خویدم خطرم تیر شد دیگه خطر ندارم نه خطر خب سلام علیکم سلام علیکم برادر. چرا که یک ولسوالی بسیار خرد است در حدود 15 الی 16 در ملتون می باشه نفوذش در حدود تخمینی شاید یکان 50,000 باشه از طرف شب یک در ملتون ما باز می باشه به ظرف 24 ساعت متواتر هم تو به نوبت کلگی نوکری میشه و در ضمنش اگر کدام ضرورت دیگه که پیدا میشه باز میتونیم که دیگه در ملتون ما در ضمن شفاخانه ما از شفاخانه ما انواری عاجل دارم میتونه که تمام مریضا را کاور بکنه خب نام بخواد و در ضمن ضرورت اگر کدام دوایی که نمیداشته باشیم در شفاخانه باز برام میتونیم که از طریق در ملتون بخوایم چند صد بستر است شفاخانه یک شفاخانه در حدود 50 بستر است و در روزانه 4 الی 5 عملیات میشه اگر اون دیگه به صفت انستزیولوگ در شفاخانه هستم ایفای وظیفه میکنم در عملیات ها سهم دارم حدود 10 الی 15,000 عملیات ما از وقتی که سمردین پرس خارجی ها اینجا آمده ترین شدیم امروزی این شفاخانه اونجا کدام خارجی هم کار میکنن کلگی متخصصین افغانی هستند دکتر افغانی سامانالات مجهز از خارج آمدن کلگیش مجهز است کلی چیز داریم مجهز ما در صورتی که 6 مریض کشنده است از قبیل سیاه سرفه و تیتانی فرض مثال سرخکان است یا 6 واکسن داریم ما متواتر در شفاخانه او را از طریق شفاخانه ما کاور میکنیم این واکسن شما میکنین اهالی منطقه اهالی خلمه بله اطرافای دوردست هم میتونن واکسیناتورای ما اونجا رفته واکسن بکنن و داخل شهر میتونیم در خود ولسوالی در خود شفاخانه اینجا کاور بکنیم آفرین دوای ما زیادتر از کابل مزار شریف از ایران دوای اکمالات In Afghanistan, and the current government can make headway as long as Afghan people have support to return to a stable living situation and return to productive work. Return to the villages that they're originally from, return to the farmlands that may still have landmines, return to places of their homeland that currently still are underpopulated and underproductive. They're not being used for their traditional production. روز چند دانه جور میکنی؟ بازی دانه چند میفروشی؟ دانه 20 روپا. تنها دوست جور میکنی یا دیگه چیزا هره و چیزا هم جور میکنی؟ نام شای جور میکنه. ها؟ نام شای جور میکنه. اینه میگه چای شیرینی هم دم کنه میتونه. الله قربانت شم چقدر مهربان هستی. خیلی مهمان نواز هستن، خیلی مهربانن، خیلی بدون تظاهر. میدونین وقتی که
یکی بیخبرم خونشون میره ناراحت نمیشدن، میگفتن که نان و پیاز روی باز و این زبانی نمیگفتن، فقط مثال نبود، من با چشمای خودم میدیدم. میگفتن ما ایرانی ها میگفت آب گوشت میگفتیم زیاد میکنیم، مثلا یه مثال بود که میگفتیم. ولی واقعا افغانی ها خیلی خیلی با روی خوش مهمان نواز بودن، خیلی مهربان بودن و شاید شانس ما بود با اینجور آدم ها در تماس بودیم، من نمیدونم. ولی ما با هر کس که در تماس بودیم مدتی که ما بودیم، من واقعا آدم بد ندیدم. چقدر گوشت خریدی؟ 1 کیلو خریدی؟ چند شد قیمتش 1 کیلو گوشت؟ 180 افغانی 1 کیلو گوشت. خیلی از 160 باز خریدگی رفیقت از خوب گوشت چرب برداد یا نه؟ ما 20 سال اول نشه که ما از اینا گوشت. خب بسیار. چند تا گوسفند کشتی امروز؟ خودت کشتی یا کسی دیگه؟ آمد. خوب قاتل هستی دیگه. گوشت دست 60 دومش صبر. خیلی دنبه ارزان است. ارزان است. در وقت ما خود دنبه قیمت بود چطوره؟ در این وقت ارزان. ولی چطوری تو شده؟ من میخرم دوباره نه. او باز خوب نیست برای صحت. I saw this century-old photo lab on the sidewalk. We stopped there and I went to the guy and I talked to him and I shook hands with him and I told him that, is it possible that you take my picture and I take your picture? And he looked at me, he looked at my camera and all those things, that my video camera, my digital camera, something brand new to him. He said yes, smilingly. Very nice guy indeed. تو عکس من رو بگیم عکس تو را ببینم که کی خوب کار اوی میده. And then when I sat there, he took my picture. So I wanted a bigger size. And when I asked him, he said no, he could not produce that size. برابر نیم فسکات. خب پره نمیشه. خب. Okay, صحیح تمام صحیح. So he took a negative first, and then he put the negative and made a picture out of the negative. And he said, well, the process will take 20 minutes. Okay, I said, all right, okay. Then we'll come to pick up the pictures tomorrow, but now let me take your picture. So I took his picture with my digital camera, and I showed it to him right away, that color picture. And the guy was surprised. He was shocked, really, how I did this and how I did it so quick. And there's a handkerchief here, a towel that you can dry your hands. But I fixed my hair, but I'm not going to dry my hand because I don't know if it's clean. What's کی خواست؟ واسه برش نه. موسا لای دست. کی خواست؟ موسا تو نه. تمام چیز کردی. خوب کردی. این رو بگونه. خوب کردی. سلام علیکم سر شما چون بخیر باشید. اگه کمک برای معلومات بدی به ارتباط فعالیت‌های ملل متحد، کسایی که خودت کار می‌کنید در مجموع ملل چه کارها می‌کنن؟ من خودم مسئول بخش اعماری منفوکی در سمت شمال است. 20 تیم دارم. بله. از طبقه اوناس و از طبقه ذکور. خب 20 تیم. 20 تیم. هر تیمم 2 نفری است. یک نفر دریور است. یک موتور دارن. بله. امروزه در جاهای یا میرن که در اون ساحه ماین زیاد است. مردمش جمع میکنن. دخترها میرن زنا را جمع میکنن میرن یک جای میسازن و مردا میرن مردا را جمع میکنن میرن یک جای میسازن. بله.
و همین تمام ماینه که دیوکسوی که در افغانستان است و در اون ساحه است و را کلش بر از اینا نشان میدن که شما به این اشیا دست نزنید. همه روزه سر از این دو حادثه یک حادثه همه روزه داره. در ساحه که سنگ سرخ نداره او ساحه از وجود ماین پاک از جایی که سنگ سفید شده. اونجا ماین بوده. اون که سفید شده او حال از وجود ماین پاک شده. او ساحه که سنگای سرخالی هم است اونجا وجود ماین است. 80,000 ماین جمع‌آوری میشه سالانه. ماین از چندین مملکت است. از ایران است، از ایتالیا است، از پاکستان است، از امریکا است، چینا از چین است. زیادتر ماین روسا در تمام افغانستان فرض کردن چندین میلیون ماینه. یعنی کلی که ماینه بینال کل از اون روس مانده که دیگه مردم جنگ بینشان میشه. When Russians invaded Afghanistan, it was December 27, 1979, at a little bit after 6 p.m. And me and my fiance, who's my current wife, we were sitting at Kabul hotel and having dinner when we heard a huge explosion, and we saw the windows broken, and we saw the power was gone and it got turned dark. So we rushed to leave, and then when we came out, we saw tanks on the streets of Kabul, and so we rushed home. A good area for to seize Russian tanks. I never saw a Russian tank so close. مزدوران دي ټول ها کار لټوي دلته چیرې مته وره ورکته شو ها نام تو چی است برادر؟ عبدالغفار. چند سال هستی؟ من 19. چند دفعه اینجا آمدی پشت کار؟ من با 1 سال است که اینجا کار میکنم. 1 سال ها؟ هیچ کار نیست. کسی در کل گمی غریبا پشت یک لقمه نان میبره. میفهمم. صبح کی 4 بجه میبره خدا یاد کنه جمع مردم میگه 110 بتم 120 بتم. روز دراز است کی کار کرده میتونه 110 120. باز کار پیدا میشه نمیشه؟ کارم پیدا نمیشه. یکی میاد یه قدر نفر شکر خدا زیاد است یک نفر میاد یک 20 تا اوجا میره آخرم مردکه میگه 90 روپیه خالی بتم. با این بیچاره میگه نه ما نصفش مسافر است نصفش همینجا روزگار در گردنش است. خود نمیشه که دولت ما شما یگان ساختمانی یگان شرکت کارش جور کنه که برای مردم کار پیدا کنه. Well, first of all, 19 years old young man in Afghanistan is not a 19-year-old young man in the United States. There, a 19-year-old man is married, maybe a father of 1 or 2, has responsibilities, he has to work, and there's no college education, and maybe not even high school education. 30 روز 15 روزش کار میشه. 10 روزش کار دیگه 15 روز 10 روز. میشه یک روز میاد کار دیگه کار نه. فامیل داری، اولاد داری؟ شکر دارم. چند تا طفل داری؟ 3 تا. 3 طفل داری. وام کار نمیکنن. مکتب میرن؟ مکتب میرن یک مکتب میرن. If they cannot get a job, that means that they are going home with no money. And when they go home with no money, what do you anticipate? What do you expect from the family's reaction, the children, the wife? You know, I mean, there's a lot of frustration going on in the mind of these people. That's why you saw some people, they were kind of like very angry, very mad, you know, and they when they talk, you can tell, you can see that. کارهایی که در سرک است دیگه از پاکت مردم خارجی آمدگی کار اجاره میگیرد. میدان هوایی کار است بدر دولت ما کار میکنه. میدان هوایی وقتی که اون
در نگاه ما قرار باشه در مردم افغانستان در غریب و بیچاره کار باشه خوبه. راست میگی. کل اجاره گرفتگی هر کدامش در وقتی که $10 در غریب و بیچاره در کمایی شود. اون هر کدام از تکدار از دیگه اجاره گرفتگی است در مردم خارج تکدار نفر خودم میاره. کار میکنه. بله. تکدار نفر سرمایه‌دار. غریب بیچاره چی کنه؟ شخصا این ما یک نفر هستم 10 نفر نونخور هستم. میفهمم. اولی کرامتم. در بدبختی اگر یا 15 روز یک 20 روز کار کنم برای من در مریضی بودم در کدامش بودم من اولش خودم 8 روز میشه که مریض هستم والده مریض اولاد مریض حدیث چی حدیث گرمی حدیث بیبودگی هیچ کار و غریبی نیست بله ما کرایه اولی ندارم زمین ملک ندارم که برادر جان بابای ما در وقتش اگه زمین میگیری و دیگه میکشیم میشد ما کجا کنم I'm very sad by the situation in Afghanistan. They too quickly assumed that the country was pacified and did not fulfill their early promises. And the Taliban, of course, have taken advantage of this by re-strengthening themselves using outside foreign money, which, of course, we all know about. And this money is being used to hire people to fight for the Taliban, which, of course, people that are hungry and have no other means of support are willing to do. خود رقم عمل پیدا میشه بکنی هیچ که نباشه 800 نفر باشه تو از 800 نفر 200 از برای 600 از هزار نفرم زیاده مردم پاکستان از آمدگی تمام کار در دست از او قرار دارن مردم غریب بیچاره یک نفر می فکر که والا هم مصاحبه کار از داخل از 100 برآمده نمیتونن. One reason you see people that they go pick up a gun and go and shoot and kill and terrorize people, that's because somebody might have promised them money. That somebody promised them money. Is doing it for money. I mean, all these wars, it's not for religion. You know, that's one thing I figured out in Afghanistan. People really don't kill people for religion. They kill people for money too. هتل جور شده فهمیدی 5 فابریکه جور نشد 5 فابریکه جور نشد هتل جور فابریکه جور یا لوتر کی جور میکنه نفر تجارت جور میکنه تجارت جور میکنه دولت غریب نیست توجه به غریب نیست یعنی نه توجه به غریب نیست غریب میگه خدا کنه که بمب حدیث یعنی بیکاری که خود کلگیش گرد شما رو اعلان میده It's been illegal. We found the hashish bar owner, the one with the motorcycle, and we told him that we would like to document a hashish bar smoking session. And he said, okay, that's fine. And he went and got his people, you know, so people that are usually coming and smoking with him. And I think the entrance is on. Soon we found ourselves, you know, in the middle of this hashish bar in progress. سران چنارای سخجان برسان یا شای مردان شرکای ترکستان نشازدون دیگه شم برسان Chars or hashish was more like wine, you know, and a charsi, a person that smoked a lot of chars, was like what we'd think of a wino or a local drunk. But you could go to the bazaar and the same shop that sold tea would have a basket full of marijuana sitting next to the tea. No, that's why it's the whiskey whiskey. No, why not? I told him, like, you know, why you want him to smoke this poor guy? And I mean, he's standing there. He's like, you know, he's been doing this for me all the time. This is Guadama. Semash Babu Bashandi. They much are see. Naga Yopaki Church Kumaindaga. So that the Ma Kadam Rakniki, the Manduala Raknesi, the Machilam Raknesi. It did somehow give me a feeling that, you know, at the point I thought that, you know, I should like cut it off here, you know, turn off, you know, and forget about everything, you know. I mean, I could not take having a little baby standing there, you know, and among all these hashish smokers. But then I thought, you know, I could not do much about it, you know. If I do this today, you know, tomorrow is a different thing. These things are happening. So I better get engaged with the guy and talk to him. Sorry for the Lord, baby.
Those things were accepted in Afghanistan, but in common society, alcoholic beverages were illegal, or if not illegal, certainly discouraged. دا شراب څنګه چې کې د امریکایانو شراب پر بدیو باندې کیږي شراب نه باندې کیږي نه دا څه هغه هم جرم د نشه کوي کنه دینه زیات نشه غلري نه آزاد دي هغه آزاد دی دا اوس دا د وتا ته شراب راوړم دا هغه و بسرور دا ډیر فرق لري دا خدای وایي څه نه دا خدای خبر دې صحیح ده دا خو وایي څه دم دې شل هغه نشه زیات لري ورور تا چې ولې کوي دا زیات لري ما ولې دي شراب ورور درته وایم شراب زیات نشه کوي Another thing is that these people smoke hashish or they're using drug in Afghanistan because it's widely available and it's dirt cheap. Order Syria-pin, ego kilo pe 2000 da. Ona da jiksu. Wale se ego karan da zyata da khalk zyat kari. Karan da kam. People do this because they think that they get, when they smoke hashish and they get high, they forget about the problems surrounding them, the social problem, the financial problem, the educational problem, but not knowing that it's coming back stronger. شپه په خیر یو خبر درته وکم د پلار خو ډېر ښه سړی کوم ډېر ښه سړی کنه د پلار ټول خبرې ومنه لکه یو خبرې ما منه کومه پوهیږي کومه خبر ده هغه کومه خبر ده ها هغه درته ویل راشه وسکه وای نه پلار زه مریض کېږم نس کومه هغه خبرې ما منه نور ټول ومنه I went to the chicken street. The chicken street in my time, in my days, were the heaven of tourists. You could get anything there, nice antique stuff, which I still could see there. Clothing, the Afghan traditional clothing there, jewelry, all this stuff, everything available. Do you speak English? Hello? Good. How old is the shop? About 14 years. So life is getting better? During Taliban it was closed? No. It was open? Yeah, it's open. Did you have customers, like foreigners? No, just Pakistanis and خوب yaxshi aka, qandaqsizmi? Tabiat yaxshi, ko'ngil jo'r. Men bir zara o'zbek bilmayman. Bir zara, ha? I don't speak much Uzbek, but I speak some. And he gave me a discount of 150 Afghanis. Okay. He says our country went through a lot of hardship and now the security returned and he's very happy. I visited Afghanistan in 1977 in September. When we were at Chicken Street, mostly was Afghans selling, and there were a few tourists. We'd run into people doing a world tour who had been out for 5 or 6 months, and this was on their list. Remarkable thing, we saw no beggars, although kids would come up and ask for pens or paper to write on because those were in short supply. Brinjals. Zang nemiyor. What I liked about the culture in Afghanistan, it was so open. You go in and talk to people, many of whom knew English, or if they didn't, they would get somebody that would know English, and they made you very comfortable, very, very hospitable, so you could go in and visit with them in their shops. And in one case, we saw a young girl, must have been 7 or 8, and she knew very little English. She kept tugging at us. She wanted to show us where she lived.
سفر سوال شوید خانه خود سر تا شوید چیز بخوری گردن کنه تن کنه لنگه که چاخانه تا مگرار نکنه از این سبه خدا جان میره was more fearful from my village than anywhere else. Even though I've not harmed anybody, I've not hurt anybody. I have stories from my village. When I was in 8th grade, went to my village and my elder cousin told me, I would like you to, when you're coming next time here, you get a good haircut, cut your hair a little bit lower. And I said, why? He said, oh, because somebody came from Kabul and he was a university student, but he had long hair. Then overnight, the mullahs went and they killed him right there because he had long hair. That was not tolerable. So he said that you need to watch for that. So I was very fearful. Having those stories still beaming in my head was kind of scary. And I didn't tell them, prior to my arrival, like I'm coming. I just made a surprise visit. ولهم عذاب عظيم نلمونه مسیر خمان با ورسه که نوزم با موتر که می پیزاندی شک The religious figure came to my cousin's house. He bombarded me with questions. And I was very happy that he was asking me questions. And among his questions was that, are there mosques in United States? I said, yes, there are mosques in United States. And he said, are Muslims allowed to go to mosque and pray? I said, Muslims are allowed to go to mosque and pray. Christians are going to churches. Jews are going to synagogues, and Hindus are going to temples. There's a freedom of religion in the United States. People don't know about America. That is hurting. We are spending billions and billions of dollars in Afghanistan, but we cannot tell people what America is, what America stands for. America is a lot of good things that people love to hear, people like to know. Things have changed in my village in so many ways. For instance, my cousin has a tractor. Before, you would have the ox and the plow when they do the harvest. So that has changed. And there's an elementary school in my village, mostly for boys and part-time for girls. The families have grown up, so therefore, there are more people living on a small portion of land income. As a result, people have decided to leave the village
and go to cities and look for other jobs, look for other means of income. There are a few things that you should remember about the village. Those three very important people, and very well, and they're respected very well in the meantime. One is the religious figure, and the other is the head of the village, who is a little bit wealthier than the rest of the village. And the third figure is the barber of the village. ما بگیری تصویر کده آوالا آو دیدی بیسی گره میشه دبی آقا نلری دیده خپل گیره زباید دی اصلاح تز ما اصلاح که زباید اصلاح Every time I went to my village when I was young in Afghanistan, the only thing I did not like that I would wake up early in the morning because they didn't be there to give me a haircut. That's a tradition. Now he is deceased and his son. So when he came, thank him that he was not that early bird. So I was very happy for that. But in the meantime, I've not seen these people in a long, long time. I said like, God, I mean, he is coming with a very sharp object in his hand, especially when I told him at the beginning, it was my decision. I told him, just trim my beard. So we were facing one another. So I don't know him. I don't want to. I came from the United States. I don't have anything in my head, and he has a very, very sharp knife in his hand. He could kill me. But I know that my cousins were there, and the guest room was filled out with people. So I told him to trim my beard, and he started trimming my beard. And then all of a sudden he stood and he pulled my hair back, started shaving my neck. And that is when I really, really got scared. I got scared. My heartbeat went up. And I said, like, what do you do? I told him not to, just my beard, and now he is on my neck. Now, what's going on? So it took me a few seconds to figure out, but then I saw him. He quick shaved, and then he sat back, and I said, like, thanks God. And I started breathing, but I did not recover for minutes. انشاءالله الرحمن خدای بم لدی بیالینم دیر در کم وقت خلاصم که یاره سړی ته خو زه لاس کله ځوان کړم خدای دې خیر درکړي هغه جنتونه ځای شي بیخي دی والا بیخي آفرین نام خدا نمبر 1 ډېر تشکر ډېر مننه I did meet the head of the village, and I met the head of the religious figure, the mullah of the mosque. So from the three important people, and one was giving me a haircut. The villagers, about 150 at least, they came to see me. Some old, some young, some my age, some knew me, some didn't know me, some just heard like, oh, so-and-so's, Mr. So-and-so's son came from United States. So they came to see me. My father was accused of murdering somebody's brother, and those two brothers, they live in my compound. So when I went to their home, I did not mind. I just went to say hello. I just want to say, see somebody who really, for his entire life, wanted to do something against my father. If he could, probably he would go just take the revenge or whatever. خدای در تو مهربانی تکیه وکه نو جیگه تکیه وکه والا شکر تا څنګه خوش خیرته والا زه سپینګری شو ته سپینګری شو والا شکر In my village, you don't talk. How could you go to the house of the enemy of your father, or which is your enemy too? But I did that. I want to introduce a good culture to my village. Everything we live with, could be improved. And this was, to me, this was an improvement. This was a way to give back to my village a behavior, to give back to my village an understanding, to give back to my village a compromise. Because they all know I came from America. And their perception was probably, oh, he came from America. Maybe he would not even talk to us. 8 months later on, I heard from my cousin that he passed away. I did something that was right. I did something that was
very sensible, and I did something that when I left, it left some comfort in my heart for the rest of my life.